Payroll 47 counties ciothe cigũkũ Murang'a gũkũ Nokras mwenda gũthoma maũndũ megiĩ ũrĩa Murang'a ĩkoretwo ĩkĩmanage payroll tondũ Murang'a noyo county Kenya ĩtarĩ rĩu na cashew. Cashews nĩ aruti a wĩra arĩa makoragwo nja wa payroll mararĩhagwo me nja wa mabuku ma county. Ũndũ ũcio ti mwega tondũ kaingĩ nĩ ũhũthagĩrwo kũrehe maũndũ matarĩ mega na ũkora na mbeca cia county cikarĩ handũ arĩa metagwo ghost worker matararuta wĩra. Na aruti a wĩra arĩa metagwo cashew nĩ makoragwo matarĩ na ihoto, mũndũ no abutwo mũthenya o wothe. Mũndũ ũcio ndangĩthiĩ gũkomba mbeca athomithie ciana kana e mũrwaru tondũ ndarĩ na payslip. County ithuĩ twaingĩra tũrakorire aruti a wĩra 1,200 mahuana ũguo kwa mĩaka 10 makoretwo matarĩ na payslip. Tũragarũrania rĩu nĩ tũramanindi othe, tũramahe marũa, tũramahe contract, tũramahe ngirimiti, othe maraingĩra thĩinĩ wa official payroll ya county. Na koguo rĩu wa mbere aruti acio othe a wĩra nĩ protected. Wa kerĩ na magĩre marũni mabengi metwarithie mbere na mbere na mawĩra mao maratuĩka firm. Ũcio nĩ ũndũ twamerĩire hĩndĩ ya campaign na nĩ tũrahingirie. Na andũ arĩa maroraga county iria ciraruta wĩra, mũndũ ũgwĩtwo control budget kana magavana othe arĩa metagwo council of governors, marora no Murang'a ĩhotete kũ-achieve ũguo, na nĩkĩo mokire mũthenya wa ũmũthĩ kwenda gũthoma ũhoro ũcio. Njokerie ngatho CC wa maũndũ ma public service ũgwĩtwo Dr. Winnie na chief officer wake ũgwĩtwo Irũngũ, arĩa marahotithirie aruti a wĩra othe rĩu maingĩ thĩinĩ wa payroll, tondũ rĩu ũndũ ũcio nĩguo ũtũmĩte moke mũthenya wa ũmũthĩ gũthoma ũhoro ũcio. Thank you. Governor county ndĩkoretwo ĩkĩandĩka andũ, no nĩ gũthoma na mũtaratara wa hũthĩra wa contracts na internships, na nĩ ũrandĩka only the critical departments, andũ in the critical departments. Nĩ twagiririo kwandĩkana tondũ watho ugĩte tũrĩhage mĩcara 35% ya mbeca citũ cia county. Murang'a ĩrĩhaga 45-46% na nĩ mũgarũ na watho. No ũguo nĩ kuga bado ona tũkĩaga kwandĩka no kwĩna andũ tũtangĩaga gũ-consider, ta rĩu mandagĩtarĩ, andũ ta nurses, andũ ta clinical officers, andũ ta arimũ aigana na ICD. Rĩu tũgaboco tũtuĩke a little bit innovative, gwĩciria nja wa kabox, tũgĩũka na idea ya internship. Atĩ mũndũ warĩkia cukuru na aretha o handũ angĩamba kũmenya skills, tũmũhe mweke ũcio kwa mwaka ũmwe ambe agerie kũruta maũndũ macio. Na nĩ tuonete nĩ ĩrateithĩrĩria onokorwo hihi intern magĩkĩenda gũgĩthiĩ na mbere na ũndũ mwegega. Aruti a wĩra nĩ tũgeragia mũno kũma-motivate. Ta rĩu kwa mũhuano governor nĩ akoragwo ahetwo budget ya gũthiĩ nja wa bũrũri. Mwaka ũyũ governor nĩ aregire gũthiĩ nja wa bũrũri, tũkiuga mbeca icio hũthĩre na aruti a wĩra. Ta rĩu mandagĩtarĩ arĩa marutire mũtumia warĩ mũritũ mbini yaingĩrĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ wake, mandagĩtarĩ erĩ, mbeca icio tũrahũthire kũmatwara magacere bũrũri wa India. Dr. Mugere, Dr. Wanjiku, okorwo nĩ aruti a wĩra arĩa marutĩte wĩra tũkamahe certificates cia kũma-recognize. Ta rĩu hĩndĩ ĩno kũrarĩ na mũgomo, kwĩna andũ gũkũ maregire kũgoma, mandagĩtarĩ, clinical officers, tũkama-appreciate. Okorwo nĩ andũ arĩa matũteithĩrĩria gũthondeka systems ici, tũkama-appreciate. Idea nĩ tondũ nĩ tũrabanga andũ arĩa othe mahataga county 200 ma kĩndũ tũmatware magacere Mombatha. Andũ arĩa matwaragĩra revenue nĩ twamarehete gũkũ Nokras, nyamũ for the first time nyamũ yetagwo revenue conference. Nĩ mateithĩrĩirie tondũ rĩu tũrorete gũkinyia igoti rĩrĩa rĩonganagio gũkũ 1 billion despite tũtirĩ tuongerera mbeca iria tũnganagia, iria twĩraga andũ marĩhe magoti mao. Rate ĩyo ĩikaire ũrĩa yarĩ mwaka wa 2018. No nĩ ũndũ wa ũguo hihi twamarehire haha revenue officers makĩgĩa na morale magĩtũteithĩrĩria kuongerera mbeca. Tũtiĩrĩga kũrĩhwo, tũcerithagio mũno gũtũmĩrwo mbeca. For the last mĩeri 3 tũtirĩ tuona mbeca kuma Nairobi, but despite that
contractors arĩa matutire wĩra no tũramarĩha, mĩcara no ĩrarĩhwo, so no mũhaka as a county government twĩcirie ũrĩa tũngĩtindĩka andũ aitũ na tũmatwarithie mbere. Thank you. Parking that people of Kang'Ata pay now is 70. And we wish you all the best as you go on with the workshop. Consult with CC, public service, in the HR performance in Kang'Ata. The big Nairobi is doing a good job. We have CC in charge of guy and the director, not the CS. We had an option to find. My understanding of what nutrition is. I still use Kang'Ata here, but what will happen, it will not labor. In healthcare, we came up with a program called Kang'Ata Care, which is April and now May. So, the first or second day of any month, 1,200 or so employees under cashews. That ECD teachers, like doctors, don't demand a lot of money. That it's a win-win situation. It's into public services. Problem of 520 million. Then the first demonstrate shortly. Another thing, we are also who came up with this system to Europe, as opposed to governors doing. The idea is it's not about me. That way, by the way, what to be in motivating our employees. We defray these debts with very limited. But I'm sure from the financial year 2020 to 2001 to the financial year 2004-2005, the CFS expenditures are expected to double, adding to a total of Kenya shillings 1 trillion. This significant growth highlights the escalating financial obligations and reducing fiscal space. We need an explanation to this and how you're going to get out of this mess. We have outlined three main strategies which are under implementation. One is that we pronounce ourselves to the need to undertake active liability management operation, which means replacing expensive and risky debt with relatively cheaper debt, both in terms of the currency mix and also interest cost. And going forward, Chair, we have some initiatives that we have in mind, which includes accessing the international financial market with the cover of guarantees to enable us access relatively cheaper market-related facilities. Period. Chair, point of order, please. The issue of undisbursed amount of 1.2 trillion. Over the last 7 years or so, is a rolling amount. We fully draw on these facilities, and commitment fees on average is about $1.5 billion. I mean 1.5 billion shillings. Can we not bite the bullet and say we can't get that? Our deficit remains what it was, rather than just going to go the easy route and borrow, and then you're adding more into our public debt. So why don't you look at the option of making cuts rather than just going to the market to borrow more? We undertake true fiscal consolidation, that we aim to match the revenues with the expenditures. And that for the expenditures, we only have quality expenditures. We try to manage any areas of waste. The charge on the overdraft facility for 2023-2024 is set to amount to Kenya shilling 12.6 billion. This will be over 104% increase from financial year 2022-2023. Why are we having a large charge on the overdraft facility? What is the purpose of an overdraft facility if there is an allocation of 200 billion for the redemption of treasury bills? Also, can you account for
for the use of Kenya shilling 200 billion allocated for the redemption of treasury bills in the financial year 2023-2024 and financial year 2024-2025 under the program-based budget. I was trying to work out the figures that we have here. If you look at page 8, if you add, we have 2.56 trillion. This is the CFS. I will draw your attention to the budget that is submitted to Parliament now. The total revenue is 3.354 trillion. So if we take 2.56 as percent of 3.3, we get 61%. It means for every 100 shillings of revenue, 6 shillings is going to be used to deal with the. Yeah. Now, when we focus, when we leave even none, we leave out A in it and focus on tax revenue. The issue of the time lag between when you sign for a debt, for a loan, and when you implement. We have had a number of sessions with the MDAs who are actually implementing programs which are funded through law. And during our interaction, one of the things which is coming out is that Treasury, you go ahead and sign loans before assessing their capacity to implement. And that's why at times there's that delay in terms of implementation. I would want to hear whether there are any plans to involve some of these departments as you sign for these loans. What we see so far is that there are many reasons for the slow uptake. Sometimes we have issues on way leave. It has to do with MDA, where they engage in a project without having sought the way leave. So we get a loan, implement, and along the way they realize the contractor cannot access the site. So we are now saying we should not proceed without that. We put it as a condition so that we avoid those kind of issues. Then sometimes we have non-fulfillment of the conditions precedent by the implementing agency, because in every loan there are conditions precedent. We also make sure that we check on them, that every entity is ready when it comes to those conditions that have been put. Otherwise, sometimes we are pushed as Treasury, we go ahead, get the money, and then they cannot absorb because they have failed to meet certain conditions.